பண்ணி கிராமர் எவ்வளவு நடத்தணுமோ நடத்திடுங்க. இந்த கிளாஸை ஃபுல்லாக ரெக்கார்டிங் போயிட்டுருக்கு. இந்த ஆன்லைன் மீட்டிங்கில் ஜூனியர் ஏஎஸ் அகாடமி ஆன்லைன் மீட்டிங்கில் நீங்கள் கிராமர் கம்ப்ளீட்டாக நடத்திடுங்கன்னு சொல்கிறேன். ப்ளீஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிடுங்க. ஆமாங்க, நீங்கள் கிராமர் நடத்திடுங்க. That's what, sir. To take seminar, shall I use this notes? ஆமாங்க, எப்படி வேணாலும் யூஸ் பண்ணி நடத்துங்கன்னு சொல்கிறேன். நீங்கள் ஃப்ரம் பிகினிங் அந்த நீங்கள் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த இதிலேருந்து ஆரம்பிச்சிருங்கன்றேன். ஒவ்வொன்றா நடத்திவாங்க. முதல்ல ஒரு சப்ஜெக்டை முடிச்சிருங்க நீட்டான்னு சொல்கிறேன். ஓகே சார். ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க, லேட் ஆக வேணாம். எல்லா பிள்ளைங்க பார்த்துட்டு இருக்காங்க. ஓகே சார். Good morning to everyone. I'm NANTHYDHA of Standard 9, studying in Our Lady's Center, Matriculation School, Broadway, and I'm also a student of Junior IAS Academy. So, in this session, we are going to see about grammar, parts of speech, and direct speech and indirect speech. நிறுத்தி கொஞ்சம் நிறுத்தி இருக்கணும். ரொம்ப ஸ்பீடாக போகிறீங்க. மறுபடியும் பாஸ் அண்ட் சவுண்ட் குறையுது. கொஞ்சம் நிறுத்தி சவுண்டை ஏற்றிங்க, ப்ரொனன்சியேஷன் ஏற்றிங்க ப்ளீஸ். அப்படியே போங்க, கண்டினியூ பண்ணுங்க. So, parts of speech. First, let me tell the definition of the heading. Parts of speech. So, first I would like to tell about speech. Speech is what? Speech means whatever messages we wanted to convey to someone is conducted through the speech. So, if I'm talking means I wanted to take grammar. So, I'm giving a speech about it. So, that is said to be as speech. So, now we are going to deal the grammar in English. So, each and every sentences are of different types, isn't it? We know there are interrogative sentences, affirmative sentences, declarative ones, so different sentences. And there are also different kinds of parts in a particular sentence. So whatever sentence you take, either it may be an interrogative sentence like questioning someone, or like any other sentence. It can be any sentence, but when you choose a sentence in random, you can analyze different kinds of speeches are hidden there. So, to learn about a particular sentence in a clear, defined way, we have to know what is said to be as parts of speech. So, parts of speech is classified into 8 types. Parts of speech is classified into 8 types. So, the first one is noun. Second one is verb. Third one is pronoun. Fourth one is conjunction. Fifth one is adverb. Sixth one is adjective. Seventh one is preposition. And it goes on like this. So, till 8 types of parts of speech we are here to see. So, in that, the main 2 types are noun and verb. So, noun and verb are the basic of English grammar. So, if you are able to analyze what is noun and what is pronoun in a particular sentence, it would be a useful thing for us to lead with tenses, that is present tense, past tense and future tense. So, for that, we need to know about what is verb and what is noun. So, the first one is noun. Definition of the noun is a word which tells about a name of a place, person or thing. Either it may be a living thing or non-living thing. Never bother about it. But a noun is a word, is a common word that tells about the name of a person, place or thing. So, in that, the first one is, so I can give you all the example, okay? So, I told noun is a word that gives a name for a place, person or thing. So, if we could take a place. ஸ்பீடாக
போகிறீங்க கொஞ்சம் So I மறுபடியும் need to எகைன் நந்திதா ஸ்பீடாக போகிறீங்க கொஞ்சம் பாஸ் அண்ட் சவுண்ட் விடுங்க ப்ளீஸ். okay, sir. So example for noun is the first one, place. So if I take a place, so I say it as a park, a ground, or like state names, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Gujarat, so etc. things, it goes on. So to name a place, we say it as, we give some particular name for different kinds of places. So that names will come under noun. So this is the example for places. Now for things. So there are many things around us, but each and everything has its own name. Okay? Each and everything has a name. So that name, the name which I mean them, is said to be as noun. So for things I can give example like mobile and books, notes, pages in them, and etc. thing. Then first one I told about place, second one things, then third one names of the person. Names of the person. So for example, now my name is NANTHYDHA. So the person one who is in front of me, either it may be whatever name like Ram, Rahul, Sangeeta, etc. things, but a person have a name. It has a name. So that name will also come under noun. So once again, I will give the definition of the noun. Noun is a word that tells about the place, the person, and the thing. So the second one is verb. So verb is actually an action word. Okay, so now we do many actions in our day-to-day life, like eating, singing, drinking, dancing, etc. more things. Like you do extracurricular activities. So they all come under action. We do many kinds of actions which will come under verb. So verb is a word that tells about the action of the noun. Okay? Verb is a word that tells about the action of a noun in a sentence or the state of a noun. So first, let me give an example. So Ram is playing. So this is one sentence. Ram is playing. So in this sentence, there are three types of parts of speech. Okay? In that, the first one is Ram. Ram, what I told, it is the name of the person. So it will come under noun. Whatever word that indicates the name of a person, place, or thing will come under noun. So Ram is a noun. Is. What is this is? Is a helping verb. So we will discuss about helping verbs later. So first we have to see the main verbs, like modal verbs. Okay? So Ram is a noun. Is helping verb. Okay? Ram is playing. Now what is this playing? Playing means what? We used to play many things like football, volleyball, cricket, etc. things. So to do all the things, we do some actions like striking the ball, running around the ground. So everything that comes under action is said to be as verb. So playing is a verb hidden in this sentence. So as I told, in a sentence, for sure there will be different kinds of parts of speech. So analyzing them is very important. So this is the example for verb. Then we are going to see the third type, that is pronoun.
is a word which can replace the noun. Pronoun is a word which can replace the noun. What is this replacing? So for example, now we are going to schools, isn't it? Now your subject teacher is absent. So for that particular concerned period alone, they will replace another teacher to see to the class, isn't it? So replacement of one particular thing with another, if it is absent or if it is not required, in that time we will replace some other thing. So that is said to be as replacement. So likewise only, the replacement of noun is pronoun. I can give you all another example. Now, you are writing the biography of Dr. APJ Abdul Kalam. Okay? So, at the first sentence, you write, Dr. APJ Abdul Kalam is a scientist. Okay? And at the second line, where you have to start with he. He is a wonderful scientist. He was the president of India. So you use there he. In a biography or in a sentences or in a big paragraph, you cannot see always the concerned person name. Why? Because we should not use more times. Okay, we should not use a particular name for more than one time, because we are talking about the same person only. So instead of that, you can use the word he if he is a male, or she for female gender. So this is pronoun. Then we come to adverb. Okay, now we are going to see about adverb. So in this name also you can find verb. So there is a word called verb. It means it is understood that there is a relationship between verb and this adverb. Okay, both are there under parts of speech only. So the first one I could say about adverb is, the definition is, adverb is a word that describes a verb. Adverb is a verb that describes a verb. Okay, adverb is also a word only. It describes the verb. So how it describes? For example, he is a player. He is a player is a common sentence. Okay, he is playing good. He is playing good in whatever playing competitions or anything he participates. So adding or describing a particular verb is said to be as adverb. Then the fourth one is adjective. Adjective. So adjective is a word that describes a noun. Adjective is a word that describes a noun. So for example, I can say Ram is a boy. Okay, Ram is a noun. Is helping verb. Boy will also come under noun only, because boy means it's a name only. So Ram is a boy. It's a simple sentence. But at the second line, I'm saying Ram is a good boy. So I tell about Ram's quality. I mean, it's his greatness, that he's a good boy. He's a well one. So in that time, I'm describing or I'm telling more about Ram. It says that I'm describing the particular noun Ram. So this is said to be as adjective. Okay. Then we are going to see about conjunction. So definition of the conjunctions is, a conjunction is also a word, a single word that connects two sentences, especially two sentences. Okay, and the another name of the conjunction can also be said as connectors. Why conjunctions are said to be as connectors? Any guess? Actually, conjunctions are connecting two sentences, isn't it? They are joining two sentences. So, they are said to be as connectors.
நந்திதா உங்களது கட் ஆகுது. நந்திதா எகைன் வாங்க. யார் யார் அட்டன் பண்ணியிருக்குது? ஜெசிகா ஃப்ரம் தேவக்கோட்டையா? ஜெசிகா அட்டன் பண்ணுறீங்களா? அட்டன் பண்ணுறது மாதிரி வந்தால் நீங்கள் லைன்லேயே இருக்கணும்ல. பாருங்கள் லெஃப்ட்டுன்னு வருது. நந்திதா ஓகே ஸ்டார்ட், அப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க. நந்திதா அப்படியே கனெக்ட் பண்ணி அப்படியே வந்துடுங்க. உங்களுடைய இதை ஓப்பன் பண்ணிடுங்க. நெட்வொர்க்கில் ஏதோ ட்ரபிள் வருது உங்களுக்கு. அப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க நந்திதா. ஜெசிகா உங்களுடைய வீடியோ ஓப்பன் பண்ணுங்க. ஜெசிகா அது நல்லா கவனிச்சிட்டு இருக்கீங்களா? நம்ம பாதி தான் தெரியுது உங்கள் முகம். உங்கள் கேமராவில் பாதி தான் தெரியுது. நல்லா தெரிய வைங்க, அப்போ தானே தெரியும் எனக்கு. ரெகுலராக அட்டன் பண்ணுறீங்களா? நீங்கள் ரெகுலராக அட்டன் பண்ணி இது மாதிரி நீங்கள் பேசணும். இப்போ நந்திதா பேசுகிறது மாதிரியே நீங்கள் வந்து கிராமர் உங்களுக்கு அனுப்பி வைப்பேன் இந்த லிஸ்ட்டை. இதை நீங்கள் வாங்கி வச்சு சும்மா வச்சிடக்கூடாது. இது வந்து உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக 12th வரைக்கும் பயன்படும். ஓகேயா? ஓகே சார். ஓகே. சிஸ்டர் ஜாயின் பண்ணியிருக்கீங்களோ? சிஸ்டர் டைம் இருந்ததா? இப்பதான் வந்தேன். ஐயோ உங்களுக்கு ஃபுல்லாக பிஸியாக இருப்பீங்களே. பிஸி தான். சரி என்ன பண்ணுறீங்கன்னு பார்க்கலான்ட்டு தான் வந்தேன். பரவாயில்லையே, வெரி குட், சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர், வெரி குட். நந்திதா இப்போ கட் ஆயிடுச்சு மறுபடியும். நந்திதா வந்துட்டீங்களா? ப்ளீஸ் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுங்கள் நந்திதா. உங்கள் ஆடியோ விட்டு பேசுங்க. அப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க விட்டதுலேருந்து. Then we are going to see about prepositions. So, definition of the preposition is a word that tells its relationship with a noun or a pronoun when it is placed before them. Let me tell the definition once again. Preposition is a word which is placed before a noun or a pronoun to show its relationship with the noun and the required things. So that is said to be as prepositions. So examples of prepositions are in, on and etc. It goes on. And the types of prepositions are also classified as preposition of time and etc. more. So we will see about the types of preposition later. Then the last type of the parts of speech is பேசுங்க, கட் ஆகுது. type of interjection. So interjections are the words which is used in a sentence to show sudden expressions. So for example, now you are playing a game. And your team have won. Your team have won the trophy. So in that sudden moment, you all will feel joy. And how you all will express that joyfulness? By saying, hooray, I won the game. We won the game. So that word, hooray, tells about the interjection. So it is said in sudden. For sudden emotions, for sudden expressions, this interjection is used. So let me tell the definition once again. Interjections are the words used in a sentence
to show the sudden expression or to show the sudden feeling of the concerned person, like the noun. So now we will revise the types of parts of speech. Parts of speech are of 8 types. The first one is noun, second one is verb, third one is pronoun, fourth one is adjective, fifth one is adverb, sixth one is conjunction, seventh one is interjection, and eighth one is preposition. And additionally, we have seen articles. So this is about parts of speech. We have to analyze the different types of speech in a certain sentence. Now, we will see about the types of noun. ஓகே Now, we saw what is said to be as நந்திதா noun. ஒரு செகண்ட் சபானா இருக்கீங்களா? சபானா இருக்கேன் சார். சபானா நீங்கள் சப்போஸ் ஏதோ லைன் கட் ஆச்சுன்னா மறுபடியும் நீங்கள் லிங்க்கில் போய் அப்படியே அட்மிட் பண்ணணும். அப்போ தான் அது ஒர்க் அவுட் ஆகும். ஓகேங்களா? ஓகே சார். மறுபடியும் லிங்க்கில் வந்து ஏன்னா இது டைம் வந்து கட் ஆயிடுச்சுன்னா ப்ரைவேட் இல்லைறது, அதுக்காக சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. வெரி குட். இப்போ ஜெஸ்ஸிகா இருக்கீங்கல்ல, ஜெஸ்ஸிகா வேறு யார் இருக்குது? அதில் வேறு யார் இருக்குது? சிஸ்டர் ஜெசிகா நாங்கள் மட்டும்தான் சார். ஓ, சிஸ்டர் இருக்காங்களா? சரி, உங்கள் சிஸ்டர் கவனிக்கிறதுக்கு நேரம் இருக்குது. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ஓகே. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து இப்போ உங்களுக்கு வந்து நெக்ஸ்ட்டு வந்து அவங்க வந்து அப்படியே நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறீங்க நந்திதா? நெக்ஸ்ட்டு என்ன உங்கள் டாபிக்? அதிலே கிராமர்லே கட் ஆயிடுச்சு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு அந்த அப்பப்போ லிங்க் மிஸ் ஆகுது.